The President of the Republic of the Gambia declared a state of public emergency during the weekend to, of course, concentrate all efforts on the fight against COVID-19. Now, parts of the domestication process of this decree include the cutting down of the government operations and reduction the number of passengers per vehicle. All right, now our live team is currently at Westville, from where Ibrahima Ba, of course, will tell us or describe the traffic situation for us. Ibrahima, good morning, and of course, thank you for having you on the line again. What type of Monday is at Westville today as we speak? Yeah, indeed. Today being the first rain on the season for the traffic emergency declaration by the President of the Republic of the Gambia, President Adama Barrow, there is a noticeable abnormal traffic behavior here at Westfield. Shortly before we got to the Johnson here, it was possible for the EYEAFRICA team to drive on high gear along the busy Kairaba Avenue Road. So this is one partly indication as to the unusual situation, knowing that the traffic, the Kairaba Avenue is a feeder road to the main Westfield Johnson. Also the Tabokoto Brikama Road is also feeding here. Almost all roads are leading to Westfield early morning on Monday for people going to various workplaces, especially Banjul, the capital city. So this is not noticeable the way it used to be in the previous days. When on your way to Westfield, or when you arrive, did you try to check on the official or government vehicles on traffic? As you know, government vehicles and official vehicles that go during the wee hours of the morning, for example, will always be on, in a haste to get to various workplaces. Today, it is an opportunity for the few that are coming, because we know that the president declared that the government must cut down the operations as of today, starting today and onwards until further notice. For that, many vehicles will have to be let off, meaning that the traffic is freer than ever before for people walking to go to work. So along the roadside is like virtually empty, with the exception of the taxis that are parked around. And, if you see our previous videos that we shot here, you can see a lot of taxi, and behind me you see that the usual no parking situation is not observed today, because there is enough space, no pressure on the main Johnson on Westfield for taxi drivers to park. So this means that those who are going straight to their workplaces will not struggle to get to the road and then even be on high gear. Now, on the public transport, of course, have you also observed whether the drivers are respecting the presidential directive of limiting the number of passengers in their vehicles? A couple of minutes ago, I managed to speak to some commercial drivers who are within the Westfield here, but I noticed that they are parking, most of them sitting in their vehicles, waiting, seemingly waiting for customers or passengers. So I asked them, what is going on? It is the wee hour of Monday. Why are you not on the road? But the message is that, they are also waiting for passengers. The usual business is not the reality today. So meaning that they will not just be going on without seeing people to carry on. But this sounds ironical, because in the opposite side of the road, we saw it is past 9. We know that with the number of people going to work cut down, one would have expected that, these people wouldn't be around the roadside right now to, wait on vehicles. So this is the situation. But the driver who say that they are not satisfied with the declaration for them to reduce the number of passengers. So a taxi that should be carrying four passengers should be taking 2, at most 3. That's what we are seeing on the traffic. So the drivers are not satisfied with this. This is the message from most of the drivers we managed to speak with this morning. All right, like you mentioned, of course, it's a Monday and beginning of the week. Normally the highway would be very busy, but for those that normally ply the roads, have you, of course, see some of them standing by the road, maybe
of course, looking for a vehicle to board on, because the numbers have been limited and not much drivers are on traffic today, as it looks, as you say. Yeah, in the absence of many commercial vehicles on the road, so the commuters and people going to work, what they resort to doing is to look for lift. They keep waving on private vehicles, because even the EYEAFRICA OB van nearly turned to a passenger vehicle today, but it was clear in our mandate that we are going to work and we have no space to carry along. But it is a situation that is noticeable, that whatever vehicle is coming, so you see people around the road, begging to stop them so that they will also get lift to go to work. So this is a clear indication that, the minimal number of motor vehicles this morning on the road is definitely directly having bearing on the passengers who need to go to work. So it has been a different Monday morning, generally at Westfield and around the usual Carver Avenue street also. And what can we learn from this? Yeah, the question is, if Monday morning can sound this way, what will happen to the Friday and maybe Tuesday before even Friday? What will happen? Monday is supposed to be the busiest day in Banjul. Normally at this junction, I would have not got the gut to stay here, to stand on this junction. Yeah. We would have seen vehicles, moving all around. The place would have been congested. But today, as you can see on my background behind me and around, the road is virtually empty, but that doesn't stop people from also coming. The other side, which is leading to Banjul, you still have a lot of people, waiting on vehicles. We don't know how soon will they definitely stay here and how soon. But interestingly also, we have the Red Cross. As you know, we park just in front of the Red Cross building in the Gambia. And they have not been left behind on the crusade, on the fight against coronavirus, on the campaign. So with me is Modu Cisse, who just emanated from the building upon our request to share some of the experience or what situation is Gambia on right now. Modu, welcome. Thank you very much. Yeah, we know the Red Cross have not been left behind since the beginning of the fight. What is going on right now? Thank you very much. As you can, you know very well, because you are always in the forefront since the first case in the Gambia was declared, or since the coronavirus was declared in the world in China. To date, EYEAFRICA has been there to inform people and give them information so that at least it will help sensitize them. Basically, we are all challenged, and then I always say that this is a world challenge. It's a challenge to the world. That we are faced with a pandemic that nobody knows where it comes from, and then how it comes, and then nobody knows actually, the medication and everything. So it's a challenge for us to fight, and what we can do is to advocate for preventive measures. Thank you that we have some preventive measures, and then we are advocating with people, or we are advocating and then engaging people to talk to them with regards to the preventive measures. And then we also, which includes hand washing, which includes covering up your mouth and your nose when you are coughing or sneezing, which includes social distancing. And as a result of the social distancing, that's prompted the government to come up with this rule that ban public gatherings and also minimize what vehicles were licensed to have. So I think all these things is geared towards, encouraging social distancing. We all know our Gambian setup. It's difficult to tell people to stop going to mosques, stop going to churches, or to stop going to naming ceremonies, stop going to funeral services and all those things. But we believe that together we can fight this coronavirus. As I always said, now we are challenged. The world economic, Gambian economy is challenged. People's going to work, is challenged. Everything is challenged. Our source of earning is also challenged. So therefore, we minimize most of the things that we were doing, and then we adhere to at least the advices. Exactly. But again, you mentioned on this aspect of social distancing, and many people feel that they need to continue moving and mingling with their partners to make their living. How do you respond? Yeah, it's difficult to adopt to a situation. Not to talk of social distancing.
But then one thing we have to put at the back of our mind is, if we don't treat this disease seriously, it will bring a problem to us. Simply because some countries, we have examples of countries who are taking it lightly. And then we know what is happening to those countries as we are speaking. They are recording 800, 900 deaths. It's difficult. It's very difficult. But then we have to adopt. They are, because if we don't adopt, again, what you are running for, to go for, to earn something, to living, if in case, for living rather, if in case, it hits us hard, the disease hits us hard, it will be a very, very difficult thing, and it will be a disaster. So what I am challenging both the government and other people is to look for instances, and then, see how we can dialogue, and then, see possibilities of subsidizing some aspects, and also, to make sure that at least people start going on, but then normal life and normal, socialization has to stop. Normal life, the way we normally live our life and the way we normally socialize, it has to stop. It has to stop, not for the interest of any government official or the government, but it has to stop for the betterment of the Gambia. Because if we don't stop those socialization, the amount of money we are going to spend tomorrow is going to be far more than what we are going through now. Thank you very much. That was Modu Cisse from the Gambia Red Cross Society that just took time to speak with us on this live program. And then, Amadou, you can see that, the Red Cross that have not been left behind. In fact, it is the Red Cross that actually was responsible for the management of the funeral rites of the late Bangladeshi, who happened to be the second case confirmed in the Gambia. So that is the side of Red Cross. All right, some good advice is there from him. Now, with the confirmation of the 4th coronavirus case, I feel I need to ask it. Probably, or do you think it also contributed of maybe keeping many people at home, limiting the large number of people we normally see at this moment on the streets? As of last week, even the Kanifing Municipal Council was concerned so much that they called on the police to enforce some of the decrees that were pronounced by the president, such as the banning on public gathering, which people were not respecting. So following the second announcement of the president that through his State of the Nation address over the weekend, I think now the situation is more serious. And we also got reports that the anti-crime unit have been on and off trying to shut down shops that are not dealing in essential goods and services according to the presidential decree. So now it is a situation where people must follow what the medical experts are doing voluntarily or face the full force of the law. That is the situation here. And then this is somehow translated as to the reality on the street, reality in the markets. So the place is virtually empty. It is like a recession in traffic tonight. Ibrahim Abba, thank you very much for your time, and keep updating observing the situation, and be safe, and thank you for updating us once again. Thank you very much. All right, thank you. There you go. Ibrahim Presba, a man on the ground. Of course, different situation right now at Westfield, of course, if not all across the state. Within the Greater Banjul area, after the declaration of the public state of emergency, but also the police and crime unit going around about to make sure people respect the directives and all that. So mon ñang gis de ngeen press ak Mariam lim wax mu ngi fofu ci Westfield ak team bi right now benen Westfield tay nit ñi bari wuñ moto yi bari wuñ dafa melni dal coronavirus amna leneen lu mu indi ci réew mi lu rëy la indi sax parce que tey rek soo ñëwee soo gisee yoon bi rek comme nu mu laa waxee ne sax ñoom bi ñoo dem speed bu la neex mun nga koo dawee si soo meru sax mun nga xiim ataaya si kaw tali bi so loolu day waar la lu ko gën a yokk mooy kees bu am démba bu feeñaat ñeneentali nit bi second li nga luñ wax na ne businessman yi yëpp te seen bitig yi wala loolu noonu bokk na si lu gën a tax daal waaye lii yëpp si saafara si la waaye métti na saafara nag warul jur jàngoro war nañ government bi tam war na indi pexe bu nga xam ne ni ñi nga xam ne ni ba gos démbo ñun ñi ngi si boori marché bi dégg nañ ñu bëree bëri liñ doon nekk di wax waaw so loolu moo tax daal gars yi
gars yi war na bàyyi xel ba nga xam ne ni daal warul nekk saafara suy jur jàngoro waaw exactly loolu dafa am solo bu baax a baax su ko defee Mariam Westfield moom xam nga fa miin nga fa tamit lool te moom du nekk na Westfield bi nga xamante nekkul bi nga miin naka nga déggee loolu ak tamit lan nga ci mën a indi ci sa gis-gis kon niñ ko déggee ci presse waaw Gambia dafa mel ni moo nekkoon di busiest places daal because ku jógee Banjul foofu ngaa yem kuy dem Tabakoto foofu ngaa jaar kuy dem Bakaw kuy dugal nii boori Josuwang yooyu noonu yëpp foofu ngaa jaar pare comme dafa nekkoon place bu nga xam ne foofu la moto Banjul dee foofu la nit dee utee moto Banjul daal ku jógee Brikama soo ñëwee dangaa jël moto Westfield wàcca Banjul taxaw xaar fa foofu mooy centre bi daal Bakaw ñëpp west moo tax ñu tuddee ko Westfield parce que place bu nga xam ne la daal place de business la Westfield foofu noonu ba pare ñu fa dee jaay sax kenn du la dee wax ne dama dee am pertement place bu nga xam ne la ku fa dem loo fa uti rek am ko waaw su demee ba war a mel nii daal nga xam ne daal dëgga métti na ba pare comme driver yi tamit ñoom ñu ngi try because ñu ngi cope ak situation bi because depuis samedi gis naa ne wàññi nañ passengers yi man Friday samedi bu ma fi jógee sax di dem taxi laa dugga waaye taxi bi dafa jël kenn si kanam ak kenn si gannaaw déedéet ku kenn sa la jël mu am benn maire bu ñëw mu ne ko fees na maire bi ne ko feesul ko yaa ngi dese ñaari place mu ne ko déedéet yaa booy xanaa dégguloo luwaa bi ne ko fees na te tey tam bu maa ñëw tam di same thing van bu ma dugga place yi moo nekk foofoo yi waaw man moom tey moom si suba am na gis naa ñeneen ñi dëgg comme ni nga ko waxee ñu ngay respect waaye gis naa ñaari taxi yi nga xamante ne nekk di respect comme dafa am métti tamit pour ñu cope because the problem is driver yi dinañ cope waaye situation bi moo nekk comme fuel bi tamit xam nga wàññeeku wut waaw ñu ngi war a jënd fuel yaa ngi war a yóbbu dara kër so comme government tam dañu war a seet aspect boobu noonu because after dafa dem ba nga xam ne dafa métti si ñi nga xam ne amuñ moto suñ maas yi war a jël moto because suñ waree jël lu war a favor seet ne dañoo jënd essence seet ne dañu war a yóbbu tamit dara kër so te fuel bi wàññeeku wu daal dafa métti trop exactly moon ñam balaa ñoo dem lii ñu ngi ko doon wax fii buñ dalalee fii président bu Gambia Transport Union Omar moom sax mu ngi ci daal di ñaax driver yëpp nañu respect li nga xamante ne mooy directive yu ñu joxe jéema ay moo sàmm li nga xamante ne mooy lu ñu leen digal ci li nga xamante ne mooy ci trafic bi waaye waxoon nañ ci ba wax ci borom moto yi ak yooyu tey buñ fi tolloo jàngat bi lan lay doon comme ni nga gisee trafic bi driver yi ak yooyu ak situation bi fu mu toll te ñu ngi jéem a fexe daal naka la ñoo contrôler li nga xamante ne mooy yëf yi dina métti nag gis nga Westfield nu mel jamono ji waaw ba léegi situation bi daanaka moto yaa ngi fulo ku nekk la neex ngay dawee te lii xam nga ne ku xam Westfield moom li ngay teg di teggi waaye amuloo koy daw nii di lifi non gis nga situation bi ñaa ngi dem di cross waaye trafic bi daal tey moom beneen Westfield la waaw loolu la métti na trop waaye situation bi moo ko laajtee ba pare comme ni ma la ko waxee rek gars yi itam waroon nañ la seet naka lañ pexe mi yëpp mooy ne driver itam seen complaint mooy ne government bi def na lii waaye wàññiwut essence bi wàññiwul dara ñoom amun si benn pexe bu nga xam ne loraange ngay defaa ñëw nekk si ñoom ñaareel bi tam mooy ne ñu si bëri ñi ngay wax ne mais bi su fekkoon ne moto buy jël fotin la mu jël seebin yooyu dafa mel ñoom ñoo war a fay itam beneen fotin bu nga xam ne éegu te foog naa ne loolu itam du doon pexe mi dafa mel ni kenn bëgg a faree gaañu bi driver bi si boppam dafa capitaliser si seebin yi fa nekk ñoom ñooy mun a fay seebin bu des pour moto bi mun a dipaajo te loolu itam lu doy waar la si ñi nga xam ne ñooy jël moto yi di dem loolu it's a big problem to them te yaakaar naa ne ñooy wutoon noonu driver bi su bugg am na ñu nga xam ne nii ñoom bugg pare ñoo ñàkka léegi nag ci kaw bañ a ñàkk boobu si la ñoo teg 7 people ñoom ñi fay double pass bi pour complete lelel ne so loolu nag nguur moo si am pexe boo du driver bi du passager parce que pexe amoon wante nguur gi dama waroon a am mesure bu mu jël bu nga xam ne dina dimbali gis nga mu ngi noonu am na ñeneen nit ñi ba léegi ñu ngi taxaw noonu ci boori side si trafic bi waaye mënuñu am moto bi ko su fekkee yow foo nga doon epp léegi xëy na sax ñu bëri ñu ngi toog si kër bi loolu moo tax waaye bu fekkee ne yaa ngi war a jël ñeenti ñu ne nga jël ñaar wala ñetta ku doon jël 14 7 so obviously soo jëlee 7 nit ñi luñ taxaw doo ñemee yokka ba na amul problème bi mooy ne dafa am li si nekk bu ko 7 yooyu ñooy war a fayaat 7 bu nga ebul nañ waxante li si nekk nañ ko wax loolu moo tax gouvernement waaye paas yokkul loolu naka la mun a demee paas yokku waaye surtout loolu driver bi moom bëggutoo ñàkk parce que borom oto baa ngay xaar versement loolu tamit ni loolu sax ñun def loolu dis na ci nit ñi
yow bu fekkee ne yow dégguloo ñu yokk a paas mun loo dugg si benn moto ba pare nga def fanaan la ñaari paas. li ko mooy doo dem di. loolu war na ko dem Amadou su boobaa doo dem lu tax yaa ngi fay ñetti paas. non loolu police yaa ngi si trafic bi bu waxee loolu nga ne waaw soo ko fayee sax nga dem nga boole ko ak police bi. loolu mooy problème bi nag. waaye am na beneen meesu warut a nekk. waaw ba léegi itam pexe am na ci government bi itam right now. waroon na si jël meesu bu nga xam ne ak liste waroon na wàññil. commencé véhicule si ñoom ñu am. ñu am lu ñu leen wàññil. waaw loolu waaye comme situation bi nu mu ñëwee la ñii kenn lii kenn kon dañ ko anticiper tu dafa jékki-jékki rek daanu suñ kaw. lu nekk process la loolu tamit xam naa ne ñu ngi koo sooraale. for how long lay dem xamaguma waaye foog naa ne kilifa tamit duñ mën a jël dogal yu mel nii. seetaan noonu ba pare indiwuñ si saako. waaw waaye nag foog nit ñi tamit nangu situation bu ñëwee foog nga nangu yow tamit nga ànd ak situation boobu. yow boo nangu perte pour la am na ñu ko comply bu baax am na driver yi nga xam ne nangu nañ ko waaye am na ñi nga xam ne nii nag ñi ko defee ñi ko def nag ñoom buñ ko deful yoon def war a dara seen kaw parce que police yaa ngi fa nit ñi yow soo eggee si moto nit fayroo la ñaari pass te benn pass nga war a fay jox ko xaalis bi boo gisee police nga ne police wàccal nga boole ko ab police bi nga jël sa xaalis bàyyi ko foofu ab police bi nga dem yaakaar naa sax amoon na waaye de am na some area yooyu dëkkee soo defee loolu doo dem yow li nga gis ne rek yow sa dem ngay gis waaye loolu yëpp li ko indi lañ war a bàyyi nag xam nga bariwul because soo jógee Costa Road ba Tabakoto xam nga amul check point non police yi foofu amul problème ruqlu xaadi mooy problème waaw police yi kay ñu ngi fa fii benn amul check point Tabakoto la check point bi nekka waaye soo waree jógee Costa Road léegi sa moto Tabakoto la ñu jël dama ne damay egg ba pare Latrikunda Westfield waaw da ngay fay bu waxee loolu nga fay ko ba pare jox ko xaalis bi waaye at the end of the day gis nga trafic bi nu mel ba léegi su ko defee Westfield daal mu ngi noonu waaye nañ jéem a wax rek nit ñi nañ comply lii du foog ne incha allah ñu ñaan am yaakaar du yàgga parce que situation rek la kon na ngeen ko gisee noonu tey jàpp naa ne daal du Westfield rek dëkk bi yëpp ceeñ na ci li nga xamante mooy ci trafic bi ak ci doxalin bi nit ñu bari tamit foog naa ne ñu ngi des si kër yi because loolu mooy slogan bi stay at home bu fekkee am na li nga xamante ne li jàmp la wala li nga xamante ne dafa that much important bul nanga di génn noonu rek su ko defee mu ngi noonu gannaaw loolu la ñoo daal foofu la ñoo yemandi ci li nga xamante ne mooy ci waxtaan boobu daal di continuer seet li gën a fees ci